Hello students, already previous class we discussed exchanges of gases. So is the exchanges of gases already discussed. Now we are going to discuss about today transport of gases. The transport of gases one places to the another places, the transportations. The mainly gases transportations two types: oxygen transportation, next carbon dioxide transportation. How is the transportation of the oxygen? How is the transportation of the carbon dioxides? The transport of carbon dioxide and the transport of oxygens, the methods. The two or three methods through the oxygen, through the carbon dioxide transportations. The first of all, the transport of gases. The transport of gases transport of gases. So transport of gases two types. First one is oxygen transportation. Oxygen transportation. So oxygen transportation, oxygens mainly energy releasing requirement elements in the oxygens. Any animals or any organisms they living compulsory oxygens. So oxygens, the presence of oxygens, the energy releases in oxidation. Oxygen transportations two methods. One is the through the plasma, second one through the RBC. The first one through the plasma, oxygen transportation through the plasma. Only 3% of oxygen. Only 3% of oxygen dissolved state. Only 3% of oxygen dissolved state in plasma. The dissolved state in plasma transportation through the plasma. The plasma containing the 92% of water. Already previous class you discussed, I tell the plasma. The plasma 92% of waters, remaining 8% of organic and inorganic materials. I told the previous classes. Next, the 3% is only out of 100%. So out of 100%, the only 3% of oxygens the dissolved state of the plasma for the oxygen transportation. The next remaining 97%. How much percentage? 97%. 97% of the oxygen. 97% of the oxygen transportation through the RBC. RBC means red blood cells. RBC means red blood cells. Red blood cells. So RBC containing the hemoglobin. So hemoglobin containing the iron elements. RBC containing the hemoglobin. So oxygen, the transportation of the oxygen, gases transportation or gases exchanges, I told in the previous class. Ready? The gases exchanges of gases, the high pressure to the low pressures. So where the high pressure is the oxygen and the high pressure of the carbon dioxide is the bind to the hemoglobins, then transportation through the blood reaches to the tissues or alveoli. The low pressure of the oxygen and low pressure of the carbon dioxide, the dissociations. So hemoglobin
the RBC containing the RBC hemoglobin. So hemoglobins the bind to the oxygen. Hemoglobin bind with oxygens, oxyhemoglobin transportations. It's formed oxyhemoglobin forms formations. So 97% of the oxygen through the RBC. Red blood cells are erythrocytes. The erythrocytes containing the hemoglobin. So hemoglobin plus hemoglobin. So hemoglobin bind with oxygens, oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin formations at alveoli. Why? Because alveoli so enter into the oxygen finally reaches to the alveoli. So alveoli high pressures. So high concentration of oxygens, the low concentration of carbon dioxide, hydrogen concentrations. So high pressures. So high pressure of oxygen in alveoli. So immediately oxygen bind with hemoglobin, oxyhemoglobin complex is formation. Oxyhemoglobin is complex is formations. Then reverse orders the tissues. The reverse order tissues the oxyhemoglobin dissociation. Oxyhemoglobin is dissociation. This forms, which forms oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin this forms the transportation, the circulation, through the circulation and they circulate to the tissues, the tissues in tissues, the low pressure of oxygen, high pressure of carbon dioxide. The low pressure of oxygen immediately oxyhemoglobin dissociations, that means separation of oxyhemoglobin. So in the formation, so oxyhemoglobin separations when the where the oxygen percentage of oxygen pressure is decreases or low oxygen percentage, high carbon dioxide percentage, next hydrogen ions, high hydrogen concentration or pH, high pH in the dissociation of the oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin dissociations, the curve is formations. So oxyhemoglobin dissociate curve. Oxyhemoglobin dissociate curve. Oxyhemoglobin dissociate curve. Dissociate curve. Oxyhemoglobin dissociative curve, dissociation curve, dissociation curve. So oxyhemoglobin dissociation curves, this curve is oxyhemoglobin so this is the y-axis, this is the x-axis. The saturation of percentage of oxyhemoglobin so saturation of hemoglobin, percentage of oxygen,
So so oxyhemoglobin dissociative curves in the formations they, so in between the percentage of oxygen and saturation of hemoglobins in the formation of the oxyhemoglobin dissociative curves. Oxyhemoglobin dissociative curves in between the x-axis and y-axis, the percentage of oxygen and saturation of hemoglobin. Saturation of hemoglobins in between the curve is formation. This curve is called oxyhemoglobin dissociative curves. Oxyhemoglobin dissociative curves. Oxyhemoglobin dissociative curves, the formation and separations. The formation or dissociation. The formation of oxyhemoglobin dissociative curves and oxygen. The formation of oxyhemoglobin dissociative curves. So the high oxygen pressure and high pH or hydrogen concentration, the low carbon dioxide and low temperatures. These conditions so affect on oxyhemoglobin formations, affect on some of the factors. The high concentration of high pressure of oxygen, the high pressure of the hydrogen concentration or pH, next low carbon dioxides, the low temperatures. These conditions the formation of the oxyhemoglobin dissociative curves. So oxyhemoglobin dissociative curves. So oxyhemoglobin dissociative curves, one oxygen's hemoglobin. So one hemoglobin is the 4 oxygen molecules. Hemoglobin 4 oxygen molecules. So the Hb4O2. So oxygen one hemoglobin molecules, the 4 molecules of oxygen transportations. So 4 molecules of oxygen transportations in the hemoglobin is 100% of saturation. 100% of saturation, but hemoglobin only 2 molecules of oxygens, only 50% of saturations in the hemoglobin. Only 50% of saturation in hemoglobin. Hemoglobin 4 molecules. The 4 molecules transportation through the hemoglobin. The 4 molecules of oxygens bind with hemoglobin, transportation through the circulation. This is the 100% of saturation. 100% of saturation is hemoglobin. Next, but only 2 molecules of oxygens transportations, 50% of saturation is the hemoglobin. So hemoglobin, oxyhemoglobin dissociative curves in the formations in between the percentage of oxygens, the saturation of hemoglobin is called oxyhemoglobin dissociative curves. The dissociative curves, so when the regions the formation of the oxyhemoglobin dissociative curves, high oxygen pressures and next high percentage of oxygen and high concentration of hydrogen ions or pH, the low carbon dioxide, the low temperatures. This conditions formation of the oxyhemoglobin dissociative curves. Oxyhemoglobin dissociative curves. Sometimes we see the false. The sometimes
the oxyhemoglobin dissociation. So oxyhemoglobin dissociation, this condition, which conditions the dissociation of the oxyhemoglobin? So the low oxygen percentage, next low pH, high carbon dioxide, next high temperatures. The low oxygen percentage, so high percentage of oxygen, but the dissociation, the formation and the dissociation formation and dissociation of the oxyhemoglobin, this is curves. So this curve is in the sigmoid curve. Another name is the sigmoid curve, S shape or sigmoid curve, X shape in the curve is formation. Dissociation curves, dissociation of the curves, the low percentage of oxygen, low pressure of oxygen, the low pressure of hydrogen concentration, high percentage of carbon dioxide, and high temperatures. High temperatures, the dissociation of the slowly dissociate in the right side. The right side of the y-axis to the right side fall the dissociation curves. The curves they falls down in the right sides. So when the situations the low pressure of oxygen, the low pressure of pH, and the high carbon dioxide, and the high temperatures, they falls down in the right side, following the dissociative curves. The effect of carbon dioxide and hydrogen concentrations on the hemoglobin is called Bohr effect. The effect of carbon dioxide and the hydrogen ions, effect of carbon dioxide and hydrogen concentrations on the hemoglobin, efficiency of carbon dioxide, efficiency of hemoglobin is called Bohr effect. Efficiency of hemoglobin is called Bohr effect. So effect of the carbon dioxide, high carbon dioxide and the hydrogen concentrations on the hemoglobin are efficiency of hemoglobins is called Bohr effect. It's the right sides. The right side falls down this type of the curves. The oxyhemoglobin dissociative curves are sigmoid curves. The sigmoid curves mainly the 97% of the oxygen. How much percentage? 97% of the oxygen. So 97% of the oxygen's transportation through the RBC. So it is clear? Did you understand? First of all, transportation of the gases. The gases two types. First one is the oxygen transportations. Oxygen transportation through the two methods. One is through the plasma, through the RBC. So gases, transportation of the gases. ఇక్కడ వాయువుల యొక్క రవాణా. శ్వాసక్రియలో ఆల్రెడీ మనం కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ వాయువుల యొక్క రవాణా తీసుకున్నట్లయితే రెండు రకాలుగా వాయువుల యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. ఏంటివి అవి అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా, కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క రవాణా. ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క రవాణా. ఆక్సిజన్ రవాణా తీసుకున్నట్లయితే ఇది రెండు పద్ధతుల ద్వారా జరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. ఒకటేమో ప్లాస్మా ద్వారా రవాణా, రెండవది ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా రవాణా. ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా రవాణా. మరి ప్లాస్మా ద్వారా ఎంత శాతం జరుగుతుంది అంటే కేవలం 3% మాత్రమే. ఎంత? కేవలం 3% ఆక్సిజన్ మాత్రమే. దేని ద్వారా? ప్లాస్మా ద్వారా.
ఎలా జరుగుతుంది ప్లాస్మా ద్వారా? ప్లాస్మాలో ఎక్కువగా ఏముంటుంది అంటే నీరే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నీటిలో ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి నీటిలో కరిగిన స్థితిలో ప్లాస్మాలో ఉన్నటువంటి కరిగిన స్థితిలో వచ్చేసి ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది కేవలం 3% మాత్రమే రవాణా జరుగుతుంది. సో కేవలం అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ నీటిలో కరుగుతుంది అంటే నీటిలో కరిగేటువంటి గుణం ఉంటుంది ఆక్సిజన్ కాబట్టి, నీటిలో కరిగేటువంటి గుణం ఉంటుంది కాబట్టి జలచర జీవులన్నీ కూడా సో జీవించగలుగుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మన ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి నీటిలో కేవలం 3% ఆక్సిజన్ కరిగి రవాణా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటి అంటే ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా. ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా. మరి ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా ఆక్సిజన్ రవాణా తీసుకున్నట్లయితే ఎలా జరుగుతుంది? ఎంత శాతం జరుగుతుంది అంటే మిగిలినటువంటి 97%. ఇక్కడ 3% పోతే మిగిలినటువంటిది 97% ఆక్సిజన్ కూడా దేని ద్వారా అంటే ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారానే రవాణా జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఎర్ర రక్త కణాలు ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు దేన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే హీమోగ్లోబిన్ కలిగి ఉంటుంది. దేన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎర్ర రక్త కణాలు అంటే హీమోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే 4 ఫార్ఫైరిన్ రింగ్స్ ఉంటాయి, అంటే 4 ఫార్ఫైరిన్ వలయాలు ఉంటాయి. ఆ 4 ఫార్ఫైరిన్ వలయాలకు మధ్యలో ఏముంటుందంటే ఐరన్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది ఐరన్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఐరన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఐరన్ అనేటువంటి మూలకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఐరన్ మూలకానికి 4 ఫార్ఫైరిన్ రింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 ఫార్ఫైరిన్ రింగ్స్ సహాయం చేత ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. అంటే హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది ఆక్సిజన్తో బంధించబడి ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ రూపంలో రవాణా జరుగుతుంది. మరి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా వాయువుల యొక్క రవాణా ఎలా జరుగుతుంది అంటే అధిక పాక్షిక పీడనం నుంచి అల్ప పాక్షిక పీడనం వైపు. వాయువులు ఎప్పుడు కూడా అధిక పాక్షిక పీడనం నుంచి అల్ప పాక్షిక పీడనం వైపు వాయువుల యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనము అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటువంటి ఆల్వియోలైస్ అంటే వాయుకోణులు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాయుకోణుల నుంచి రక్తం ద్వారా కణజాలాలకి సరఫరా అవుతుంది. కణజాలంలో ఆక్సిజన్ యొక్క శాతం తక్కువగా ఉంటుంది, పీడనం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి ఆక్సిజన్ యొక్క ప్రసరణ జరుగుతుంది. మరి దాంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనుకోండి హీమోగ్లోబిన్తో కలిసింది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ హీమోగ్లోబిన్తో కలిసి దేనిగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ రూపం అనుకునేది ఏర్పడుతుంది. ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ రూపం అనుకునేది ఏర్పడుతుంది. ఈ యొక్క ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ రూపంలో వచ్చేసి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా అనుకునేది జరుగుతుంది. మరి ఎప్పుడు ఇక్కడ బంధం ఏర్పడుతుందంటే ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం ఎక్కువగా ఉండినప్పుడు ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్తో కలిసి ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ రూపంలో ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ అది ఇక్కడ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ఫామ్ అంటే ఇన్ ఆల్వియోల్ అంటే ఇక్కడ వాయుగోణుల లోపల ఇది ఏర్పడుతుంది. వాయుగోణుల లోపల ఈ రూపం ఏర్పడి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా కణజాలాలకు చేరుతుంది. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా కణజాలాలకు చేరి కణజాలాలలో ఈ యొక్క ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ కాస్త వియోజనం చెందుతుంది. ఎందుకు డిసోసియేట్ అవుతుంది అంటే ఎందుకు డిసోసియేట్ అవుతుంది అక్కడ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఆక్సిజన్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ హీమోగ్లోబిన్ అంటే ఆక్సిజన్ అనుకున్నది హీమోగ్లోబిన్ నుంచి వేరు కావడం జరుగుతుంది. వేరైనప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మళ్ళీ హీమోగ్లోబిన్గా ఆక్సిజన్గా విడిపోగానే ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ని కణజాలాలు వినియోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడు కణజాలాల దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పీడనం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ దీంతో బంధించబడడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ అనుకునేది హీమోగ్లోబిన్ రూపంలో కలిసి ఆర్బీసీల ద్వారా రవాణా జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక హీమోగ్లోబిన్ అనుకుని 4 అణువుల ఆక్సిజన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే హీమోగ్లోబిన్ వచ్చేసి 4 అణువుల ఆక్సిజన్ని రవాణా చెందించినట్లయితే హీమోగ్లోబిన్ అనుకునేది 100% సంతృప్తమైనట్లు. అలా కాకుండా హీమోగ్లోబిన్ కేవలం 2 ఆక్సిజన్ పరమాణువులు మాత్రమే రవాణా చెందిస్తే 50% మాత్రమే సంతృప్తమైనట్టుగా భావించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మరి ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ డిసోసియేట్ కర్వ్స్ అనుకుని ఏర్పడుతుంటే ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ. ఇప్పుడు ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనానికి మరి ఇక్కడ హీమోగ్లోబిన్ యొక్క సంతృప్త శాతానికి మధ్యలో ఏర్పడేటువంటి వక్రరేఖనే ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ అంటారు. దేని మధ్య ఏర్పడుతుంది ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ అనేది ఆక్సిజన్ యొక్క
శాతానికి పాక్షిక పీడనానికి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనానికి లేదా హీమోగ్లోబిన్ యొక్క సంతృప్త శాతానికి, ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనానికి హీమోగ్లోబిన్ యొక్క సంతృప్త శాతానికి మధ్యలో ఏర్పడేటువంటి వక్రరేఖనే ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ లేదా సిగ్మాయిడ్ రేఖగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ యొక్క వక్రరేఖ అనేటువంటి ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువగా అధిక పాక్షిక పీడనం ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం అధిక pH లేదా హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు, తక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాఢత తక్కువ టెంపరేచర్ అంటే ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఈ యొక్క స్థితిలో. ఏ స్థితిలో అంటే అధిక ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం అధిక pH విలువ ఉన్నప్పుడు, తక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ యొక్క వియోజిత వక్రరేఖ ఏర్పడుతుంది. మరి ఎప్పుడు వియోజితం చెందుతుంది అంటే తక్కువ అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం తగ్గినప్పుడు, దాంతోపాటు pH విలువ తగ్గినప్పుడు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క విలువ పెరిగినప్పుడు, ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ఇలా ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ అనేది మొత్తం కూడా డిసోసియేట్ అంటే వియోజనం చెందుతుంది. సో అప్పుడు ఎటువైపు వంగిపోతుంది అంటే కుడి వైపుకి వంగిపోతుంది. ఈ యొక్క ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ అనేది కుడి వైపుకు వాలిపోతుంది. ఇక్కడ y యాక్సిస్ నుంచి x యాక్సిస్ వైపు కుడి వైపుకి వంగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క వియోజిత వక్రరేఖ. సో ఇక్కడ దీనిలో వచ్చేసి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అధిక హైడ్రోజన్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది హీమోగ్లోబిన్ పైన ప్రభావం చూపించడాన్ని బోర్ ప్రభావం అంటారు. సో బోర్ ప్రభావం అంటే ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క గాఢత ఎక్కువగా ఉండి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేటువంటి రిలీజ్ చేయడానికి హీమోగ్లోబిన్ పైన ప్రభావం చూపించడం వల్ల సో హీమోగ్లోబిన్ నుంచి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేయించడాన్ని బోర్ ప్రభావంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. బోర్ ప్రభావంగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ వియోజిత వక్రరేఖ ఏర్పడటం మరియు వియోజనం చెందడం లేదా విడిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా అనేది 2 రూపాలలో జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా గురించి నేర్చుకుందాం.